So since voltage supply, this is Vs. Vs is from point A to point B. It is carry 10 volt given in the supply 10. If it is 10 lah. Kalau dia tulis situ is 12, so 12 lah. Okay. So now we have point A to point B. Let's say we put it here is V1. Okay, the point is V1 is the voltage drop from point A to point B. Okay, V1 is from point A to point B. Since the same point daripada A to B juga, so it is carry 10 volt. And for V2 also from point A to point B, so the value is 10 volt juga. Okay, how to determine? Kita tengok. Since here is same node, satu node yang panjang. Okay, kalau ada lagi sini resistor, samalah juga. If let's say the resistor yang ni dia ada dua. Okay, so here is kalau if we put R1, R2, R3 and R4 pula. Okay, so here is still point A juga. Kan? Yang bawah here is also still point B. Okay, so for Vs equals to VR, kalau R1 yang ni this resistor. Okay, VR1 equals to this one yang ni, VR2 also equals to this one, and VR3 plus VR4. Why? Because R3 and R4 is in series. Okay, so total dia it must be equal to 10 juga. Alright, so ini you guys need to do the tutorial. We have banyak soalan tutorial on parallel and series circuit. Okay, please do. Kita tak sempat nak buat all the tutorials dalam kelas, tapi if you have any question nanti boleh raise up and then kita boleh discuss in class, ataupun if you want to personally WhatsApp saya pun boleh. Okay, anytime. Please do, sebab kena faham cara baca circuit. Okay, how to faham cara baca circuit, kena buat. Okay, kena buat baru you boleh faham. Contoh macam ni lah, the series, yang mana parallel. Okay, so katakanlah for here, if we have I total sini lah. If we have the I total, kat sini ada I X, so sini akan jadi I Y dah. So the I total equals to I X plus, okay, this is, we call it a branch, kat mana the current akan berpecah. Okay, and then IY pula, IY equals to apa? Equals to I1 plus I2. Okay, sebab dia pecah kat situ. And bawah ni I2 akan lalu here, turun bawah, still I2 kat sini. I1 datang sini pula. And here is I1 plus I2 semula. And balik sini is I total semua. Alright. Okay, this one biasa je, Ohm's law. This is also Ohm's law. Okay. Alright, so this is untuk parallel resistor. Okay, so for parallel resistor, in the solution actually nanti, you guys boleh tulis macam ni, this is acceptable. Double backslash. Okay, meaning that R1 parallel with the R2 parallel with the R3. But then cara nak solve dia 1 over R total equals to macam mana? 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Tak kisahlah sampai berapa, as long as dia dekat node yang sama. So it is parallel. And nanti how to get the R total, kena 1 over balik semua. Okay, kadang-kadang student selalu lupa nak 1 over tu. So jawapan dia akan dapat lain lah. Okay. Okay, this one is combination between the series and parallel. Okay. Yeah, the first row here, this is in series.
So if you want to solve, boleh dapat the Rx. Contohnya lah. Okay, solve that one dulu. Jangan buat yang parallel dulu. Solve yang series first. Okay, you solve for the series first. This one pun solve for the series yang tengah, and then the series yang bawah. Okay, and then current yang masuk, I in equals to I out. Okay, dekat sini I in equals to I1, I2 kita letak yang tengah, I3 is yang bawah. So I in equals to I1 plus I2 plus I3. The whole yang tengah here is I1. Okay, and let's say kat sini we put it as point A, and here is as point B. The voltage VAB let's say kita letak 10. So for V1 yang paling atas yang point sini, from here kita panggil, let's say we note as V1. Yang tengah as V2 equals to V1 equals to V2 equals to V3. V1 yang atas, from here to here is V1, yang tengah is V2, yang tengah is V3 ataupun Vx lah. Okay, so dia mesti sama. Because why is this the same value? Parallel. Okay, parallel. Alright. This one, kalau you buka in the soalan tutorial, ada banyak yang circuit like this one. Okay, so for this circuit, okay, how to solve? Okay, so kita pandang dari sebelah. Ini kalau dari you sebelah kiri Okay, so kita pandang from the left side, but then how to solve? Kita solve dari belakang, dari kanan. So kita pandang dari sini, pandang dari point 1, but then we need to solve from point 2. How to solve? Mula-mula kita kena tengok. Kalau kita tengok dari belakang, what happened to the R8 and R10? Kalau tengok dari belakang, it is in series. Kalau this one sebenarnya, kalau you nak lukis balik, this is, contohnya this is R9, R8 dengan R10 macam tu. R8, R10. In your head, sebenarnya bila kita tengok dalam kepala dah boleh imagine. Okay, sebenarnya dia macam gini, boleh tarik. Bila kita tarik, pusing jadi gitu. So R9 ni, yang ini dia letak menyengit. Dia letak melentang like that. It is actually, we can have it vertical like this. Okay, and then let's say it is actually point A kat atas, point B dekat bawah. Okay, from point A to point B we have R9. We also have the R8 and R10. And this is point C. So dekat situ, dekat point, from B to C dia ada R7. So cara nak baca dia, you tengok daripada point A pergi point B ada R9, R8, R10. Okay, dah ada yang itu. And then dia pergi kat tengah dulu, because we have point C sini. Lepas tu baru ada, ikutlah nak lukis macam mana. This one is R7 because boleh juga kan, from point C to point B we have R7, and then from point C to point 5 we have this R5. Point C to this point yang depan pula nak letak apa, D. Okay, so we have R5 pula. Okay, and kita buat satu-satu. Dah penuh sangat dah ni. First is 10 dengan 2 10 dengan 2 in series.
So we have 12. So yang belakang ni lah, R8 dengan R10. Okay. And then parallel with this one. Sebab dia jadi macam ni kan, yang ni. This one. Mana pen saya ni? Okay. Dia series dulu yang belakang. Lepas tu parallel with the R9 tu. Yang 6 ni. This one. Okay. Series and parallel dengan this one. Yang this pink. Okay. So bila you series and parallel, you akan dapat 6. This one. Cuba tekan calculator. 4 dengan 8 jadi 12. 12 dengan 6, 1/6, 1/12. Ataupun kalau if you have 2 resistor, you boleh buat darab ke atas R1 darab R2 over R1 plus R2. This one is only kalau 2. If 2 resistors, then boleh guna yang ni. If we have 3 resistors in parallel, tak boleh guna this formula. Kena buat 1/. Okay, sebenarnya this one datang daripada when we want to solve dua value yang satu per tu kan, pecahan. So kita boleh guna cara ni. Okay. So when you solve, you dapat 4 kan. 4 tu yang ni. Okay. So lukis balik sampai ke depan. Kenapa? Every time you simplify, you need to lukis balik. Because kalau you tak lukis balik, you tak boleh nak tengok yang mana akan jadi series, yang mana akan jadi parallel after that. So mesti buat one by one. Okay. So dah solve yang R8 dengan R10 and dengan R9. Okay. So tinggal lagi R5 ni. R6 dengan R7. So this one lah, 6 dengan 8 tu. So from here we know that 4 dengan 8 is, dia jadi macam ni lah. Okay, sebab tu kena lukis. Kalau tak lukis balik, itu tak nampak. So 4 and 8 actually it is in series. Nak lukis macam ni boleh, macam ni pun boleh. Okay, so series kan this one, parallel with the 6 tu lagi sekali. Bukan lagi sekali lah, resistor yang lain tapi same value. Okay. So you get this 4. Okay. After dapat 4, lukis semula dan terus nampak. Okay. It is actually series with the yang 4 ni. This one yang depan ni dah. Okay. R5 tu. Okay. So you series with the 4 yang ni pula. This one lah. And then parallel with the 8. This 8 is actually this one. Okay. Sebab yang belakang kita dah solve. And then the 8 is from point A to point D. And then the 4 pun nanti dia akan jadi from point A to end point D. This one. Okay. So parallel with the 8. Dapat lagi sekali 4. And then 4 ni is actually this R3. Okay. So series parallel dengan 8. 8 dengan 6 yang depan ni dah. This 8 and this 6. Okay. Dengan 8, so parallel dengan 8. And then last sekali akan tinggal the 6 yang depan tu, the first 6. Lepas tu bila dah jadi macam ni, so we know that it is in series. Okay. So this one, soalan ni ada dekat dalam tutorial. Please balik, cuba lukis balik. Okay, cuba lukis and solve. Alright. So this one pun for this one, it is actually we can solve by using KCL, Kirchhoff current law, and also by using the voltage divider. Hari ni kita nak masuk voltage divider, hopefully sempat habis.
Okay, ni pun soalan tutorial. Nanti I will share this file yang saya conteng, tapi tak sebanyak contengan ni. So nanti you guys sambil buat the tutorial boleh refer Alright, sebenarnya nak suruh you this one pun sama. Nampak macam sengit-sengit dia punya resistor, but then boleh convert into yang this. Okay, balik cuba nanti saya forward this one. Cuba untuk convert, cuba lukis. Actually bila kita dapat one circuit, bila resistor dia sengit-sengit tu, it is actually boleh tarik supaya senang nak baca. Okay, yang as compared between this one dengan yang second tu senang sikit nak tengok which one is the parallel, which one is the series kan. Mana pergi? Aduh, hai. Semester ni banyak betul kelas yang TV dia problem. Baik. Okay. Apa pula tu? Okay. Alright. So nanti try, please do this weekend. Dia nak kenapa tu? Tak boleh back. Okay. So this weekend, please do the tutorial on simplification of the circuit, series and parallel. Nampak macam simple je, tapi to get the technique, faham baca circuit, you need to do the exercise dululah. Okay. Okay. I want you untuk buat this one. Get me the value of Ix and Iy. Hari tu kita ada buat kan soalan yang macam ni. So for here saya dah bagi dah the equation for loop 1, loop 2 and loop 3. Okay. Get me the value of Ix and Iy. Sekejap je nak buat ni, 5 minutes macam tu. Cepat. Ix dengan Iy.
konten je, tak apa, tak payah cantik sangat, asalkan you boleh faham tulisan masing-masing lah. Ada student saya bila nak lukis skirt je terus buat kuah pembaris. Dah nak melukis tu dah 10 minit. Siapa nama tadi? Mufis. Dah dapat tak? Dah lukis. Tak pun lukis je. Okay, dapat. First kena cari I1, I2, I3 dulu kan? Dah tengok YouTube how to solve using calculator? Dah pandai semua? Bukan saya kata you cannot use substitution method macam you biasa buat masa maths. Cuma pakai calculator cepat sikit. I1, I2, I3 dapat berapa? Where is the attendance? Nanti yang tak datang. Oh, saya belum sign. Dah sign atau belum sign? Oh, Danish yang masuk work kan? Tak kenal? Tak kenal. Kan? Dia masuk work kan? Kalau online dia jual. Tapi dia operate dia. Actually kalau dia boleh join, kalau pagi dia buat kalau dia boleh join, kalau dia cepat boleh buat hybrid. Kan? I1, I2 and I3 berapa? Raja Noh Azrai. Siapa? Kenal tak Raja Noh Azrai? Tak kenal? Ni tak datang hari ni. Cepat-cepat guys. Berapa? What is the value untuk I1, I2, I3 dulu. Masukkan dalam calculator je. Haziq, Muhammad Haziq. Siapa kenal? Tak kenal. Tak kenal juga. Kenapa ramai tak kenal? Stranger danger. Stranger? No, now you are not strangers anymore because you are classroom. Sorry. Classmates. Kan. Tu ada appointment letter juga. Haziq ni. Haziq Yusof ada. Oh, dia tak WhatsApp saya. Amsyar tadi, Danish Amsyar tu WhatsApp bagi tahu. Haziq kan, Haziq. Lagi seorang is Raja Noh Azrai ni. Okay, berapa? I1, I2 and I3 dulu. I1 15. Okay. I2 5. Alright. I3 1. Yes, correct. 15, 5, 1. Okay, ampere. Nanti dekat dalam test, don't forget to put the units. And biasakan diri untuk tulis titik perpuluhan until at least 3. 3 titik perpuluhan. Kalau ada contoh 8.333. Okay. Okay, IX. Siapa nama? Zul. Saya lambat sikit ingat nama orang. Okay, berapa Zul? IX, IY? IX, IY and IX and IY. Actually for this equation 1, 2 and 3, you kena kembangkan dulu. Okay, kembangkan, susun. Why we need to susun carefully? Because nak tekan dalam calculator. I1 kat depan, I2 kat tengah, I3 yang the third. Okay, for each of the equation. If we have 3 loops, there will be mesti kena ada 3 equation. Okay, and must have 3 variables lah. Okay. IX and IY.
Dimitri dapat tak? IS dulu lah measure. Yes. IS dulu. Okay. IY just tolak. It is actually, katakanlah kalau IX, kalau saya kata IX saya nak buat I2 tolak I1, boleh tak? Boleh. Kan? Boleh juga. Tapi tiba-tiba dapat negatif. Ya. Okay. Contohnya kalau I want to assume IX ke atas. So kalau IX ke atas, saya akan ambil I2 minus I1. Sebab kita ambil yang atas tolak yang bawah. Okay, I1 ke bawah, I2 ke atas. And if I want to assume IX ke atas, so saya akan ambil I2 minus I1. Bila saya kira, tiba-tiba dapat minus 10. Okay, when I get minus 10, saya terus faham, oh sebenarnya IX adalah ke bawah. Opposite daripada assume yang asal tu. Kita assume ke atas, tiba-tiba dapat negatif, so dia adalah ke opposite direction, ke bawah. Okay, same goes with the IY. Alright. Okay, so this one nanti saya akan share dekat group lah. Okay, so as for today, kita akan masuk ini sebenarnya. Sekejap saya send terus. Okay. Ya. Essentially, subject is macam kopi. Apa dia? Subject dia essentially macam dia Betul. Dia sama je macam EPE. Macam yang Muflis tanya hari tu. It just for the EPE, you terus ambil IX dengan IY terus when you do the KBL. For now, tapi kalau buat cara tu, katakanlah kalau saya nak tahu berapa value I1 dengan I2 yang dekat atas, so you kena kira balik. Kan? Because untuk yang hari tu Muflis ada tanya, tapi because EPE dia more to power, so dia tak tengok detail. Bukan detail lah, maksud saya dia tak spesifik sangat dekat on electronics. Okay. Okay, so katakanlah if you do the KBL, you terus nak dapatkan yang ni ke? Okay, this one. You terus nak dapatkan in the KBL, you terus guna IX dengan IY. Boleh juga. Tapi bila nak dapatkan I1 dengan I2, you kena kira balik. Kan? Okay, nak guna method voltage divider atau current divider pun boleh. Okay, for this method yang KBL yang saya tunjuk, this one is untuk dapatkan I1, I2, I3 yang dekat atas. So once you dah dapat the current yang tak sharing, bolehlah untuk kira current IX dengan IY. IX in IY tu adalah current yang sharing between two adjacent loops. Okay, dua loops yang bersebelahan, so current yang tengah tu must be current yang sharing. Okay, tapi kadang-kadang yang student selalu sangat terlupa, itu adalah current yang sharing. Maksudnya bila ada dua loop yang bersebelahan, current yang tengah tu adalah bukan satu current yang sebelah satu loop saja. So dia mesti ada respect dengan loop yang lagi sebelah. Okay. Alright. So hari ni kita nak masuk voltage divider. Alright. So the voltage divider, saya tak ingat dia punya ayat-ayat explanation, ayat saintifik dia. Sekejap. Okay, the voltage divider, it is actually when we have a circuit in series. Voltage divider we use when we want to solve the circuit in series. Fundamental principle need to determine the voltage across a specific component in a series circuit. Okay, sebenarnya nama je voltage divider, but then once we get the value of the voltage, then we can get the value of the current. Kan? Okay, cuma when use the voltage divider, kita dapat the voltage dulu. Okay, normally resistor value mesti dia bagi.
Okay. So this is the formula. V1, let's say if we have a circuit, V1 is at resistor R1. Okay. And V total is the supply. Supply yang dia bagilah. Okay. So R1 over bahagi dengan all the resistor in the circuit. Okay. Kalau ada 3, so all the series 3 resistor lah. Contoh macam ni. Okay. We have a supply here. Alamak, mana pen saya? So we have a supply here. Plus minus VS. V in. Sama je lah. Okay. V in. Alright. So we have 2 resistor in series. Kalau nak lukis macam ni pun boleh juga. Sama je. Kan? Okay. So R1 and R2 kita terus tahu it is in series. Now we want to get what are the voltage at each of the specific resistor. Okay. Cara dia adalah, first is kalau you pandai atau you suka sangat buat KVL, you can straight away buat KVL je. Because once you get the current, the I must be equal dekat all the loop. Sebab it is single loop. So once dah dapat the current, nak dapat V1, the current darab je lah dengan resistor kan. Okay, that is the first teknik buat KVL. Sebab tu saya kata once you tahu KVL, sebenarnya pusing-pusing you akan dapat lah. Okay, tapi for this one we want to use the voltage divider. Because sometimes ada juga soalan use voltage divider teknik. So kena guna lah. Alright. Okay, so for the voltage divider, formula dia, this is V out. Dia letak V out. Sebenarnya this is adalah V2. V2 is at the ni salah. This one is the VR2 ni. Okay, VR2. Okay, VR2. VR2 at the resistor R2. Sebenarnya dari sinilah VR2. It's like when you put, kita letak satu voltmeter. Voltmeter is to measure the voltage. When we put the voltmeter dekat this point, sebenarnya kat sini kita letak V out ataupun VR2. V out is equals to VR2. Okay, from the V out until the ground. Normally yang bawah tu, if we have circuit, yang sebelah bawah tu it is connected to the ground lah. Okay, so V out is from the point A to point B ataupun VR2. Okay, so formula dia adalah, we take the respective resistor R2 over R total. R total dia apa in here? R1 plus R2 multiply with the V in, voltage supply. So that one will be the V out ataupun VR2, sama je. Okay. So if we want to get the VR1 pula, macam mana? Supply, supply, nak tulis supply dulu pun boleh, nak tulis resistor dulu pun boleh. Okay. R apa? R1 over R total ataupun over R1 plus R2 darab dengan V in, supply dia. Okay. So when you get the VR1, V in mesti sama dengan VR1 plus VR2. Ataupun once dah dapat VR2, nak dapat VR1, V in tolak je lah. Okay. So this is if you want to check, guna this one. Okay, dapat sama tak? Kalau tiba-tiba dapat lebih ataupun kurang, mesti salah in the calculations. Okay, so this one is the voltage divider. Okay, we have one example here. Okay, so we have the 45 is the supply. This is all the resistor. 22 ni apa? What is the 22.5? R total. Okay, so VR1 we take the resistor over the R total darab dengan supply. Okay, the second one pun sama, VR2. Then we need to check V supply equals to VR1 plus VR2 plus VR3. Sama tak semua?
Okay, ataupun you also can check bila buat, if you want to get the current, boleh guna untuk KVL. Okay, ataupun for here nak dapatkan I. Okay, once dah ada VR1, nak dapatkan IR1 contohnya, equals to 10 over 5 kan. So equals to 2 ampere. Kalau nak tengok IR2 pula, okay, 20 over 10k. Sorry, bukan 2 ampere, 2 mili ni, 2 mili ampere. 20 over 10k. Dia mesti dapat sama. Kalau tiba-tiba dapat lain, mesti salah in the calculations. Why? Because now we have series circuit. Okay, for series circuit, dia punya all the current mesti sama. Okay, so Ohm's law, KCL, KVL, current divider, voltage divider, bila pusing-pusing-pusing, value dia mesti dapat sama. So up to you nak guna yang mana. Okay, tapi depends lah. If the question mention current divider, then you need to use current divider lah. Okay, alright. So this is for voltage divider. Now we go for current divider. If the voltage divider is for series circuit, current divider is another principle used to calculate the distributions of current in a parallel circuit. Okay, this one we can relate with the KCL. Okay, unlike with the voltage divider deals with series circuit. The current divider rule is applicable for parallel circuit. So if we have parallel circuit, terus you fikir, okay, parallel guna current divider, series guna voltage divider. Okay, so this one we have the voltage and we have the R total. Okay, now sama juga for this series, parallel circuit, we need to get the R total. Okay, the R total. So to get the R total, since this one is parallel, so R total gunalah formula untuk parallel resistor. Okay, get the R total, darab. Tapi for this one, V equals to IR, I total equals to V over R total kan. So you need to get the I total first. That is why cari R total tu dulu. Okay, RX over R total over RS. Dia terbalik. Yang ini kita ambil R total dekat atas over RX darab dengan I total. Okay, so this is for current divider formula. If we want to get the value of the current at the RX, resistor RX yang tengah ni, so R total over the RX multiply with the I total. Mesti kena dapatkan I total dululah. Okay, dia boleh jadi sampai berapa, doesn't matter. If we have 5 resistors ke, because this one we have I total kat sini, this is I1, so this is, kalau IX kat sini, this is IN contohnya. So I total equals to I1 plus IX plus sampailah IN. Kan? From the concept of Kirchhoff current law. Okay, KCL. This one, bila kita ada 2 resistor saja, doesn't matter, tak kisah 2 ke 3 ke 5 ke, sama je cara dia. Okay, so now we have 2 resistor. Kena dapatkan I total dulu, baru kita boleh apply this formula. Okay, so R total over R1 for the resistor dekat I1. And then sebenarnya once sudah dapat I1, sudah dapat I2, nak check. Okay, this is to check. Okay, alright, ni dah ada solution. Kita tukar the value. This one tolong buat, saya tukar jadi 50. This is jadi 5. This one jadi 20. This one jadi 10. Get me the value of IR1, IR2 and IR3.
Tapi before that, what are the value yang kena dapat dulu? R1, R2, R3 dah ada. Sorry, we supply. We supply 50. What are the first thing? I total. And also R total. Yes. Okay, get me the value I total and R total dulu. Kenapa jaket ni tak ada nama? Masa cabut. Okay, kira the resistor total dulu. 1 over tu semua. Over 5 plus 1 over 20 plus 1 over 10. Lepas tu 1 over semua. Jadi selesai itu berapa jam kredit? Berapa jam kredit selesai itu? Dia dah nak habiskan subjek ni. Berapa subjek lagi? Ini dah selesai tak? Saya dah cakap. Bagi satu. Ini orang ni. Ini. Bagi dua. Dengan apa buat? Sorry, di mana ni? Kita ada kodian tu? Nanti nak saya lah sebelum ni. Kalau masih cakap, ha? Okay, so berapa? I total? R total first, R total. Okay, R total 2.86 ohm. I total? 17.48 ampere. Okay. IR1 10. Okay. IR2 2.5. Okay, 2.5 ampere. 5 ampere. Tambah semua dapat tak? 17.48. Kurang sikit. Okay. Because it is actually nanti SEM depan you guys akan ambil subjek numerical method with application. So kat situ kita akan belajar kenapa bila kita tekan calculator ataupun bila kita buat calculations dia mesti beza sikit due to rounding of error. So tak apa je, kurang sikit-sikit. Sebab tu kalau boleh biasakan diri untuk tulis up until 3 titik perpuluhan ataupun 4. So kiranya bila dia rounding tu tak adalah dia besar sangat effect. Okay. Alright, so this one semua dapat? Okay, so very good. Kenapa dalam kelas saya suka tukar-tukar this value? Because kalau you tengok recording dah ada dah yang solution asal tu. So bila kita tukar-tukar dia bezalah sikit. Alright. Okay.
Ini if you want to do revision nanti, tengoklah dia punya solutions dia ni semua Soalan tadi. Ah. Kita boleh pakai formula P equals to IV untuk cari I total. Boleh? Boleh? P equals to IV because dia bagi power. Boleh? Lain sikit value dia. Beza sikit lah. Boleh juga. Tapi tetap kena cari the R total kan? Because formula for current divider we need the R total. Okay? Alright. So can we go to next one? Okay. Semua faham? Current divider, voltage divider, simple je. Tapi sebenarnya nanti bila pergi dekat dalam test juga, dalam solution yang dia dalam test, senang je dalam test soalan circuit punya lah kompleks. Ini application sebab kita kena faham the fundamental dia, pusing-pusing circuit insyaAllah boleh. Okay, yang penting kena faham baca circuit. Okay, buat tutorial yang circuit dia punya resistor berbelit-belit sikit tu. Okay, can we go to next one here? Alright. So, this is the final part in chapter 1. Dah nak habis dah chapter 1. Malam tadi ada yang rajin nak cuba jawab quizzes yang saya bagi hari tu, tapi dia expired 9 hari bulan. So maybe dia try selepas dah tak boleh buka. So nanti I will reopen the link untuk quizzes. Ada 2 link kan? Ada yang jawab tak? Saya bagi sebelum cuti raya. Sepi begitu sahaja. Oh, raya. Tak sempat meja saya sibuk makan kuih raya, kuih tart, kuih Mama Carey, semua kuih-kuih. Kan? Okay, sebab kenapa mesti you pelik? Kata madam ni dah cuti pun tiba-tiba bagi kan? Saya tak wajibkan buat. It just hari tu ada one student tanya saya rasa hari Jumaat malam ke? Tanya saya on the chapter 1 lah. Dia tanya on soalan. Lepas tu saya kata, oh tengah rajin. Ada yang tengah rajin ni. So since I already have the material, semua quizzes tu saya dah ada. So I just open balik the link, aktifkan, lepas tu share dengan students. And then alang-alang tu share je lah kat group terus. Tapi siapa yang rajin maybe lah. It just that one, if the students buat all the quizzes tu sebenarnya soalan dia lebih kurang soalan test yang part A. Okay, saya ada cerita part A is objective. Okay, dia A, B, C macam tu. So quizzes dia ada optional question. So soalan dia lebih kurang. Previous semester ada student saya yang test 1 dia dapat 47 atau 48 per 50. Test 2 pun dia dapat 7 atau 48 per 50. Bila masuk jawab test tu dia sengih je. Saya tanyalah, kenapa you tersengih ni kan? Nak kata bawa toyol ke apa ke? So rupanya dia buat quizzes tu few times. Jadi bila dia tengok ni, oh macam gini, lebih kurang. Saya bukan kata soalan yang sama, tapi dia lebih kurang punya soalan. So if you do the quizzes, insyaAllah you can do well dekat dalam part A tu lah. Okay. Alright. So back to here, Thevenin's theorem. Apa dia? What is quizzes? Okay. Sebenarnya kalau quizzes, kalau you rajin, any subject pun you boleh search je tajuk-tajuk. Sebab ramai je yang orang lain dah buat. Siapa yang dia publickan, so boleh je nak jawab. Right? Okay. So Thevenin's theorem ni apa benda ni? Sebenarnya for the Thevenin's ni dia ada kembar dia. Okay, for electronic student dekat PKE, dia ada Thevenin's and Norton theorems. Okay, Thevenin's and Norton's. For Thevenin's dia cari VTH, RTH. For Norton's dia untuk current, IN dengan RN. Tapi untuk for our syllabus, we only cover for the Thevenin's. Okay, Thevenin's theorem. Dia kembar lah. Like tadi, current divider, voltage divider. Okay, for the MEC 523, we only cover for the Thevenin's theorem. Okay, Thevenin's theorem states that any linear electrical network with voltage sources, current sources and resistance can be replaced by an equivalent circuit consisting of a single voltage source VTH. Okay, a resistance can be replaced with an equivalent circuit consisting of a single voltage source in series with a single resistor RTH. Okay, called as Thevenin equivalent circuit. So this is equivalent circuit of the Thevenin. Okay. Function dia apa? When we have complex circuit with a linear network.
Linear tu maksudnya dia tak ada non-linear. Kalau linear dia mesti resistor sahaja. Non-linear is kalau circuit yang ada inductor. Okay, kalau kapasitor pun non-linear. So circuit tu kalau ada voltage source, current source and resistor, so kita boleh convert to get the Thevenin's equivalent circuit. Why we want to apply the Thevenin's circuit? Because kita nak simplify the circuit. Kita tak nak circuit yang kompleks, so that senang kita nak solve. Okay, so berapa banyak resistor yang ada dekat dalam tu semua kita boleh simplify, so that equivalent circuit dia akan jadi simple macam ni je. Okay, there ada few methods to do, few steps. Okay, ni contoh dia juga. Okay, we have a current source, voltage source, the resistor. Okay, and then dapatkan VTH and RTH. What is the value of the VTH and RTH? It is actually comes from the value of the voltage, current, all the components in the circuit yang asal tu. Okay. Okay, this is the technique dia. Cara-cara untuk memasak. Okay, this is cara-cara dia. Ada 5 steps. Okay, these all the 5 steps kena follow. Kalau tak, you tak akan dapat buat. Okay, steps number 1 and number 2. Okay, panjang ayat dia tu, tapi kalau nak tulis, please tulis. Maksud dia adalah consider open circuit at the respective node. Sepanjang-panjang step 1 and step 2, consider open circuit at the node. Okay, why? How we want to do consider open circuit? Maksudnya, we need to take out the component, bawa keluar dulu. Kita cabut komponen tu, so dia akan jadi open circuit lah. At the node. Node normally dia akan given. Contoh, node A and node B. So, dia dah letak dah node A and node B. So, open circuit at the node. So, we take out the normally yang tinggal adalah resistor dan resistor and the voltage source, ataupun apa tadi, linear element. So yang the linear element yang we want to solve, yang kita cabut tu normally macam ni lah, variable resistor, ataupun if we have the inductor, load resistor, tak kisahlah. So that one kita take out dulu, so dia akan jadi open circuit. So dia terbuka lah kat situ, connected dengan benda-benda lain ni lah. So all these thing yang blue box ni, this one we need to simplify. Okay, so step number 1, consider open circuit at the node. How to make it open circuit? Maksudnya kita kena cabut the element. Okay, step number 3 pula. Step number 3, calculate the RTH. How to calculate the RTH? Voltage source short circuit, current source open circuit. Okay, if we have any voltage sources short circuit. Kalau ada 5 lah. This one only when we want to get the RTH. Okay, and what happened to the current source? Open circuit. All the current source will be open, all the voltage source will be short. Okay, short maksudnya kita replace dengan straight line je. Kita tak kira value dia. Okay, that is untuk dapatkan RTH only. So once dah dapat the RTH, so you just biar dulu the value, because next one we want to go to step number 4 to get the VTH ataupun ETH, sama je. Okay, for step number 4 we need to get, once dah dapat the RTH tadi, so simpan je dulu. So guna balik circuit yang asal tadi, yang dah short, yang dah open tu, guna balik the value. Okay, use balik the value to get the VTH. VTH tu kat mana location dia? At the open node. Kat mana kita buka tadi tu, kat situ will be the VTH. So any element yang ada kat tengah tu, meaning that VTH across the element lah. Okay, so step number 4, cari VTH. Nak guna which method?
ikutlah KCL, KVL, voltage divider, current divider. Apply lah any method saja. As long as you get the value of the VTH. Okay, depends on apa saja components, apa value yang kita ada in the circuit lah. Alright. So once you dah dapat the VTH and RTH, okay, remember the RTH and VTH, cara untuk solve dia, once dah dapat the value, dia tak dependent on each other. Nak solve untuk RTH, open circuit current source, short circuit voltage source. Okay, once dah dapat, biar dulu, guna balik circuit yang asal. Get for VTH, step number 4 balik. Okay, masukkan semula the value yang dah short dengan open tu lah. Okay, and then once dah dapat all these two, you kena lukis balik the Thevenin's equivalent circuit. Sambung with the components yang kita dah take out earlier. So dia akan dapat macam ni circuit dia. ETH yang kita cari dekat step number 4, RTH yang kita cari at step number 3, and sambung balik the component tu at the node. Okay, meaning that untuk step 3 dengan step 4 ni dia boleh tukar lah. You nak cari voltage dulu boleh, nak cari current, resistor dulu pun boleh, because dia tak dependent on each other. Okay, alright. So ini adalah cara-cara untuk to get the Thevenin's equivalent circuit. Okay, we have one example here. Okay, this is the circuit. So the RL, what we should do to the RL? Okay, betul, cabut. So dia akan jadi open dekat, dia tak adalah this one kan. So dia akan open at the node A and B. So VTH dekat sini. Maksudnya VTH kalau dekat situ adalah V dekat VTH equals to VR2. Senang je kan how to get the VR2 kan. Dia actually the circuit we consider as this one. Dia akan jadi macam ni je circuit dia nanti. VTH kat sini. So simple. Alright. So VTH just dapatkan the VR2 and the R total, RTH will be R total kan, R1 plus R2. Okay, ni lah step dia. Okay, dia akan jadi macam ni. We take out that one. Step number 1 and 2, open circuit at the node. Step number 3, get the RTH. Oh sorry, dia bukan RTH bukan tambah RTH equals to R total. Tetapi the step number 3 kita kena tengok, since we have the current source, voltage source. Since we have the voltage source, so the voltage source will be short. Voltage source will be short. Dia akan straight line je, ganti with a straight line. Okay, and then RTH is from here. So kita pandang dari sini. Bila kita pandang dari sini, dia salah mata. Okay, so kita pandang from here. Dia consider as R1 dengan R2 ni. Memanglah R1 and R2 is R total. Tapi series ke parallel? Parallel. Sorry, saya lupa nak mention tadi. Kita pandang from the node. Okay, when we look from the node, dia consider as parallel. Kenapa? Kenapa parallel? Yes, sebab source tu jadi short circuit. Sebab tu step number 3, short circuit voltage source, open circuit current source. Okay, so dia akan jadi parallel. Sebab kita measure, it's like kita letak satu resistance measure kat sini,
So that dia akan jadi this circuit, circuit ni simplify dapat sama dengan yang atas tu kan. Kita tarik, dia duduk kat bawah. So it is actually, kita tengok, oh this one is parallel. Okay, so get the RTH. For step number 4, simple saja macam tadi. ETH is at the resistor R2 kat sini. Okay, so you can solve. Ataupun if you want to do the KVL pun boleh. Minus E1 minus 9 plus 3I plus 6I equals to 0. Get the I. Lepas tu VR2 equals to VTH equals to I darab dengan 6. Sama je lah. Katakanlah alamat lupa lah formula for voltage divider. So you normally for the KVL jarang lah lupa, because KVL there is no specific formula for KVL. Kan? KVL dia tak ada formula. Dia depends on the circuit. Tapi dia punya fundamental dia adalah all the voltage drop in the circuit is equals to 0. Okay? So you boleh guna mana-mana lah. Okay, so once dah dapat boleh je nak masuk sini. Okay, once you dah dapat ETH ataupun VTH, sama je. Okay, and then tadi dah ada the RTH. Next, step number 5, what you should do? Yes, draw the circuit. Sambung balik dengan resistor yang kita take out at the earlier. Alright, so that will be the Thevenin's equivalent circuit. Lepas tu solve lah kalau circuit tu suruh cari apa-apa. So this one dia suruh cari IL. Okay, at the hujung tu. Okay, cari the solve yang hujung by using the new value lah. Okay, kalau dia ada, dia suruh solve. Okay, this one another example. Kalau just now kita ada voltage source. This one we have the current source. Macam mana nak buat when we have the current source? Step number 1, to get the take out the components, maksudnya kita take out this one lah. Buang tu dulu. Jadi tak ada. Open at the node. Okay, to get the RTH, what will happen to the 12 volt ni? 12 ampere. What will happen to the 12 ampere? Apa? Open circuit. Slow sangat ni. Open circuit. Open circuit 12 ampere. So macam ni lah jadinya. Because it is current source. Dimension dah dekat step number 3 Okay, step number 3. Ayat dia panjang-panjang tu, tapi saya dah bagi tahu kan maksud pula meaning dia, ayat yang panjang tu. Okay, so open circuit for the current source. So tinggal macam tu. Now we want to get the RTH. So pandang dari sini, bila open circuit consider tak ada lah, kan? Bila tak ada, is like parallel, series je, R1 and R2. Okay, so this one lah, RTH. It is in series. Kalau rasa macam tak nampak, you cuba lukis. Bila dah lukis, consider open circuit. Maksudnya tak ada, padam. Jadi senanglah kita nak nampak it is in series. Okay, alright, so that is for the RTH. Once dah dapat, kena biar dulu the value. Okay, to get the VTH, masukkan balik the original circuit. Okay, yang dah short ke, yang dah open ke, guna balik, masukkan balik the value. Okay, so now the ETH, kalau saya nak lukis macam ni, okay, this is R1,
This is R2. This is A. This is B. VTH kat sini. Betul tak? Ha. VTH equals to VR1 plus VR2. Okay. This is current source. So VR2 berapa? Ini 12, ini 4. So VR2 VR2 equals to kita ada current, kita ada resistance. So darab je lah kan? So 12 darab dengan 4, 48 watt. Okay. So yang tu kat sini VR2. VR1. Okay. VR1. Okay, so VR2 pula berapa? VR2 is 0 Why, Mukris? because it's open circuit. I equals to 0. Okay, so VR2 IR, tapi I is 0 darab dengan, tak kisahlah R dia berapa, so equals to 0. So VTH, VR2 dah 0, tinggallah VR1 je. Okay, VTH equals to 48 volt. Okay. And then once dah dapat 48, dah dapat 6, lukis balik, masukkan semula the resistor, the component yang kita dah take out. Okay. This is another example. Okay, for this one, kita tukar value. Okay, kita tukar value. This is jadikan 10. 2K become 1K. This one become 2K. This will be 2K. 1 become 3K. Okay, get me the Thevenin's equivalent circuit. Gunalah, nak guna method apa? Okay, step number 1 buat apa? Step number 2 buat apa? Boleh tengok dia punya contoh solution dia, tapi kita boleh. Guys, you guys dah jawab belum the entrance survey dekat U-Future? Ada yang belum jawab sebab tak cukup lagi all the students. Siapa yang belum jawab nanti buka U-Future, jawab the entrance survey. For the Thevenin's, dia memang kena ikut step dia. Step 1, take out the components. Kalau macam ni dah tak ada components, okay lah. Okay, step 2, step 3, step 4 tu boleh tukar. Nak kira RTH dulu ke, VTH dulu ke, up to you.
Dimitri? Macam mana? Ha, kat mana? Kita kan Dimitri nama you? Ha. Ini catat tak? Tak dapat. Dah dapat supervisor ke tengah mencari supervisor? Lagi satu tak cari kan? Tak buat. Tak, dia cari supervisor dia. Sebab kalau you suka tajuk tapi supervisor tu jenis yang ada dapat apply. Apa nak bertahan tu? Ada je gitu kan? Yang kita ataupun masukkan kita supervisor tak tahan. Apa tu yang macam tu? Yang kita cari yang you selesa dan rasa macam tu senang lah. Kalau boleh tajuk supervisor dia open kalau you biasanya nak cakap. Ni apa dari tadi dia tak dengar ni kat mana ni? Where are you now? Ha. Apa dia? Formula mana? Mana nota? Ha. Where is your note? Ha. Formula untuk tim ini. Okay, first thing is kita kena cari apa guys? Nah, kalau nak cari RTH, what will happen to the V1? Open circuit. Ha? Open circuit? Ah, oh tak. What happened to the R1? Oh, bukan. Kejap saya ada the material. Oh, tak ada internet. Satu C. Tak boleh buka, tak ada internet. Kejap saya sambung internet dulu. Okay, here. Ini contoh ni. Contoh yang asal dia. Tapi now we dah tukar dia punya value kan. Kejap Okay. Okay, so RTH dapat berapa guys? Tak aci lah, ini dah ada jawapan. Ha? Sama kan? So who get the same value for RTH? For the 10 volts, you must short the circuit. Okay, for the RTH from here, so 2K and 3K straight away series kan. Lepas tu it is actually parallel dengan 1K, parallel with the 1K. Lepas tu dia akan jadi last dia akan jadi macam ni dengan 2K tu.
So series with the 2K. Dapat tak? Firdaus? Dapat tak? Saya buat semua parallel. Awak semua parallel. Tak, 2K tu. 2K yang last kali tu parallel juga. Saya kan 1K parallel dengan 2K tambah 3K Okey. parallel dengan 2K. Tu yang saya tanya. Itu yang silap. Sebab kenapa? You kena lukis. Once you dah simplify yang tu, simplify yang ni, lukis balik dapat macam ni kan? Jadi bila lukis balik mendapat macam ni, barulah oh dia adalah series. So once sudah simplify, cuba untuk lukis balik. Contoh-contoh je pun tak apa, so that kita nampak dia adalah in series or in parallel. Okay. Yang depan ni siapa nama? Aiman dapat. Kat mana start? That means H2 is R equivalent, tapi dia tengok source dia voltage atau current. Yes. RTH is R equivalent. Sama. Because dia voltage, kita buat dia parallel. Yang depan. This one is ini circuit asal. So for you, if it is voltage source, what will happen? Short circuit. Short circuit. So this one, kalau nak senang, tak ada, saya tak ada contoh yang tadi. Okay. So for this one, bila dah jadi macam ni, this one kan. So satu, yang ni series terus nampak. Okay. Yang ni, dia sebenarnya bila kita tarik duduk sini baru you nampak dia adalah parallel dengan tu. Okay. Ingat for the resistor macam ni, bila kita pandang from here, we solve from sini. Kalau kita pandang dari kiri, kita solve dari kanan. Okay. So kita pandang from here because RTH is from this point of view. So kita solve dari belakang. This one akan parallel. So this yang ni lah. Once sudah dapat, lukis balik macam ni. Baru nampak it is actually in series with this 2K. Kalau tak, you akan buat mistake macam Firdaus. Okay, once dah dapat this value. Ada yang dapat tak? So ada yang dapat, okay. So once dah dapat kat situ, so biar dulu this value. Because kita nak cari VTH, we are not using this value. So this one, simpan dulu. Ambil balik circle yang asal. Now we want to get the VTH from here. From A to B. Meaning that voltage at the 2K, voltage at this 2K and voltage at this 3K. Betul tak? Because from point A dia ada 2K and 3K. Okay, and you nak solve guna KVL boleh. If you want to use voltage divider pun boleh, up to you. Okay, sini we have, ada yang dapat tak? Is any of you yang dapat the VTH? Okay, cuba kira. Cuba kira. So yang B2K itu satu is kosong sebab I dia kosong. This one, yes. Sebab open source. Open source, so Because contohnya kalau if you want to do the KVL, buat KVL sini, tolak 10 plus 1KI plus 2KI ni, nak tolak I sini. Tapi sini bila nak buat KVL boleh? KVL, syarat dia must be closed loop. So yang ni tak boleh buat. Meaning that I dia kosong lah. So plus 2KI plus 3KI equals to 0. So boleh dapat the I. Dapat I, dapatkan voltage sini, voltage sini. Itu satu cara. Another cara is you pakai voltage divider. Guna yang ni dapatkan this one over this one. This one over the R total darab dengan yang ni. Okay, ada dua cara lah. Okay, saya dah tunjuk for the RTH. Please get the VTH. Ada VTH? Ada dah dapat the RTH? What you should do with this one? What you should do with the 10 volt tu?
Kalau nanti tak nampak, dia kena nanti shortage tak payah cantik sangat kau tak apa. Kena tahu why you get 2.83k. Dapat tak 2.83? Tapi tak lukis juga. Dia kena lukis. Kalau tak nanti takut you tak nampak sebenarnya. Kenapa dapat 2.8 ni? Sini dapat. Awak tak buat satu kali. 1 over. R total kan. Taklah yang ni kan. Dia kena 1 over semua tu kalau parallel. You nak pakai method apa? Ni kenapa short? Tengok yang bentuk mata kan. Kau pasang dari sana. Itu RTH. So kau nampak kan ada letak tu dia parallel yang 2 dengan 3. Depends. If you want to use the voltage divider, satu tambah 2 tambah 3. Because voltage divider consider this one je. Jadi kan dia RTH. Okay, yang ni tak ada. So maksudnya parallel ni tambah Okay. series. R total yang ni. Maksudnya ini parallel dengan parallel. Series ni yang Yes, 6. So dah dapat, gua dapat RTH. So guna cara parallel lah 1 per K. Mana? Dalam. Okey, tambah 1 per Okay, kat voltage. kurungan 2 Okay, kita tambah R2 okay, dapat semua sudah dapat I dah. dapat RTH. Lepas tu macam tu RTH pun dapat lah. Tapi aku satu ni Awak sudah dapat I. Sekarang ni VTH is equivalent to maksudnya apa ni dia punya line ni sampai ke source habis sekali. So kalau yang belah kanan ni asingkan lah. yang satu VTH V2K tambah V2K tambah V3K. Itu lah RTH lah. Okay. Why that one V2K? I cross that and I put 0. Kenapa saya potong saya letak 0? Sebab saya suka kosong. Saya suka makan telur. Okay. Class. VTH is at this point, betul? From here. So VTH, this one, V2K plus V2K plus V3K. Sebab dia from this node. Tapi yang ni kenapa saya potong, saya letak kosong? Sebab saya suka makan telur. Saya suka bulat. Nama dia open circuit. Yang ni kan? Sebab open circuit. V equals to IR. I is 0. Sebab tu jadi kosong. Tak nak potong dulu pun tak apa je. Okay. So sekarang ni yang ada adalah 2K ni. Yang ni dengan yang ni. So you nak solve this one, you want to use voltage divider, you want to use KVL pun boleh. Okay? Faham? Yang ni siapa nama? Okay, faham? Okay, V2K plus V3K. Kan? Okay, so how to get that? Dia dah dapat I. So, V equals to so now V equals to IR. Okay. V2K, V3K. Okay, macam tu kan? Hani. V2K, V3K. Okay. So you get the I. V2K equals to I. Darablah dengan 2K tu. Berapa? V3K. Why it is still carry the same I? Because bukan yang ini je lah I dia 0. This one here, kenapa I dia sama? V2K dengan V3K, why the I is sama? Series. Okay, series circuit. So you just get the value
for VTH. Itu kalau guna KVL, KVL lah. Macam Hani dia guna KVL. This one. The I. Ada yang dapat sama value of the I? Okay. Zul dapat value berapa Zul? Boleh apa? Value of VTH? 8.34. Okay, betul. Okay, Zul guna which method? Betul. Ini KVL. 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 Okay. Kalau if you do KVL, then you patut dapat like this lah. Sebenarnya how to check? Macam mana nak check? Macam mana nak check Zul? Macam mana nak check value of the current ataupun value voltage you tu betul? V1K plus V2K plus V3K must be equals to equals to V what Mukris? Okay, V supply. Kan? So nak check tambahlah semua V. Dapat tak dengan 10? Macam mana nak check betul ke tak? Okay. So that is one method lah. 10 volt. Sebenarnya sama dengan KVL tadi tu. Okay. Second method, if you want to use the voltage, ada yang buat guna voltage divider? Mukris. Dapat berapa? VTH 8.333. Okay, samalah. Okay. So this one is when you use voltage divider rule. R1, contohnya VR1, R1 over R total darab dengan supply. Okay, for VR2, R2 over R total darab dengan the supply. Okay, yang ni, yang bawah ni I think I just want to check lah V1K dengan V2K dengan V3K. Total semua dapat sama ke tak? 10. Okay, this one. Yang bawah ni I just want to check. Okay, but then for the VTH, only V dekat 2K dengan 3K kan? V dekat tengah tu je. 2 dengan 3K. Alright? Okay, ada yang tak dapat? Ada yang tak dapat? Kalau ada yang tak dapat, saya nak share this solution. Tapi tak dapat, tak payahlah. Okay? Kalau siapa yang tak faham, teliti tadi ni. Okay? I will share this file, this balik. Fahamkan. Okay? Yang sana? Okay ke tak? Alright. So for this coming weekend, I will also aktifkan balik link for the quizzes. Quizzes tu sebenarnya dia tak ada dah susah sambil you alang-alang daripada main game apa-apa kan. Nak baring, buka je lah. Okay? Boleh jawab yang quizzes tu. Okay? Alright. So this file, sekejap saya share. Ni dua tukar. Apa? Cermin.